My sincere thanks to all the media and the television partners for joining us today here. I welcome each and every one of you gathered here to showcase the pride of cardiac catheter intervention history, which is nothing but world's first percutaneous fontan done at Apollo Children's Hospital, Chennai. It gives me an immense pleasure to announce this incredible innovation, which is a boon to children born with complex congenital heart disease. As the phrase goes, necessity is the mother of invention. The 5-year-old that landed at the doorsteps of pediatric cardiac department at ACH posed a challenge with a cardiac condition being a high risk for open heart surgery. That arose the birth of this intervention. Our interventional team led by Dr. C.S. Muthukumaran and cardiac surgical team led by Dr. Neville Solomon sat to structure the intervention. After days of discussions, researching the pros and cons, the procedure was successfully given a soul. This intervention of Indian origin will be a game changer in the lives for all the children with complex cyanotic congenital heart disease across the planet. Now may I request Dr. Venkatachellam, Director of Medical Services, Apollo Hospital, Chennai, to welcome the gathering. Thank you, Dr. Saranya. Good morning, Namaste, Vanakkam. With warm greetings, I welcome our friends from press, and I also welcome pediatric cardiac surgeon Dr. Neville Solomon and pediatric cardiologist Dr. Muthukumaran. Our managing director, Ms. Sunita Reddy, will be joining us soon, and I also welcome children and their parents come for the very important press conference of successful complex heart surgery on children with spontaneous procedure, done first time globally in our hospital by eminent pediatric cardiac specialist Dr. Muthukumaran and Dr. Neville Solomon team. And we know that chairman started Apollo Hospital for 40 years back with a mission to bring international standard of care to the reach of every individual in our country. And the journey was started in Chennai in 1983. Now we have about 70 hospitals, and each of those hospitals we treat millions of patients. But it's always special Chennai because we start everything first in India in this hospital for children and Greens Lane Hospital for adult. Chairman always wanted to start subspecialty. We have a subspecialty hospital, pediatric. In that, cardiology, pediatric cardiology is one of the very important specialty, and we have eminent specialist Dr. Neville Solomon, pediatric cardiac surgeon, and cardiologist Dr. Muthukumaran. This particular procedure is very innovative and so complex but innovative, and giving lease of life to many children requiring this procedure. It is not done anywhere, and the way we do it here is that it is unique, and therefore it is very, very important day for all the children who requiring this procedure, because this procedure done as a interventional procedure. Therefore, patient need not stay in the hospital for longer time. Otherwise, the surgery they have to stay for a week or 10 days, and the cost will be high. But here, the cost is minimum, stay is minimum. They can get back. Children can get back to their life quickly. And Dr. Muthu and Dr. Neville been great, doing great service for the children in our state, also in India, and also children coming from abroad. They travel across the country and see patients in a different nook and corner of our country, and also remote places in Africa and Gulf, and so wherever the patient requiring these services, they go and see them and bring them here and help them to get back to their life. Just before the meeting, we met few children, and how their life transformed with this procedure is phenomenal and unbelievable. So each of those stories you will be listening, and big thanks to Dr. Muthu and Dr. Neville, and for the entire team of cardiac program in Apollo Children Hospital.
Of course, our management, our chairman, our vice chairman, our managing director, Ms. Sunita Reddy will be joining us. All of them are very supportive to us to do this program of this magnitude. They provide us infrastructure, technology, manpower. What is done anywhere in the world is being done in Apollo Hospital, Apollo Children Hospital. So we thank them, and today's this procedure, I think I'm sure Dr. Muthu and Dr. Neville will talk to you in details. The press gathered here. It is very unique procedure. This awareness need to reach the public, not just in our state but across the country and globally also, because this procedure is not done in many countries. That too with the innovative procedure. They are doing it as unique, so that we are able to help many children, not just in our country but across the world. And I thank each one of you have come for this program, and warm welcome to each one of you once again. Thank you. Thank you very much, sir. Interventionally, nearly nothing is possible without a surgeon's support. May I request Dr. Neville Solomon, Head of Pediatric Cardiac Thoracic Surgery, Apollo Children's Hospital, to share his insight through the growth of the innovation. So first I'm going to talk about pediatric cardiac surgery in general and why Fontan is applicable, where Fontan is applicable. So the statistics are, for every 1,000 children that are born, 8 are going to be born with congenital heart disease, and many are of the lower socioeconomic class. They can't afford surgery or intervention. So our chairman and our promoters have been very magnanimous in running a program that is partially charity driven also. So Muthu and I formed a partnership about 15 years ago. He came back from UK, so UK's loss was my gain, and we got together and we put a roadmap, and God has given us a big team to support that, and we've been able to run a program that is cost efficient, combining intervention and surgery. So when you get a single ventricle, all of us have 2 pumping chambers, one going to the lungs and one going to the whole body. So these children are born with just 1 pumping chamber. So the whole challenge is what to do. So when a baby is born is just 1.5 or 2.5 kgs, this is the average weight range for most of the babies we see. Whereas when I've been trained abroad, he's been trained abroad, we see babies 3 to 4 kgs. So the challenge starts with the way they're born. So how to handle it? So the first step is to get the pulmonary blood flow stabilized in a newborn baby. So we do what's called a shunt or a ductal stenting. So ductal stenting is now done with lesser morbidity, complications than extensive surgery like a BT shunt. The second surgery is where we step in. We do what's called a Glenn surgery, where we don't do anything inside the heart. The heart is not a very competent heart with 4 chambers. It's only got 3 chambers. So the whole idea is to drive blood from the brain into the lungs. And then the third surgery is the Fontan. So when we telling parents when their baby is born, it's such a happy event, you're getting a baby, and then suddenly go and tell them that you're going to undergo 3 surgeries. It's very traumatizing to them. So this gives us, we've been discussing this for quite some time. So this percutaneous Fontan has been there for quite some time. Percutaneous means avoiding surgery. We are very competent surgeons. We have a great team. We do all kinds of complex surgeries, 3rd time surgeries, 4th time surgeries with amazing results. But when you do a 3rd time surgery and you do a Fontan, they stay in the ICU for a long time. They need chest drains, and their stay is more prolonged. So we wanted a simple solution. So Dr. Muthu was asking whether we can prepare these patients with a graft. The only thing is, I'm like a quick in and quick out surgeon. I like things very simple. That's my personality. Stitching a graft adds a lot of bypass, clamp time, and an extra graft can introduce complications. So I like keeping things very simple and safe in the theatre. So he thought about it, and the credit goes to Dr. Muthu. He came up with very simple ideas in the cath lab. And the beauty of our team is all our cardiologists and surgeons, we all work cohesively. There's no competition, or it's not about glory or making more money. It's what's good for the children. So this percutaneous Fontan is something that we're monitoring and we're very excited about. We're always there to give surgical backup. We give support in terms of getting the patient set up for the percutaneous Fontan or bailing out if there are complications with emergency surgeries. We have a well-staffed team of cardiologists and intensivists and anesthetists and perfusionists. So the whole, before I hand it over to Dr. Muthu, the whole concept is we are able to reach out to children.
We are able to support them when they have financial difficulties. We are able to offer a procedure without surgery, without complications, and financially viable, and we're able to do it safely. And this is a nice alternative that Dr. Muthu and team have come up with, where we're able to deploy Fontan without much preparation from the surgical side, except doing a Glen. And this is something that we look forward to. And at Apollo Hospital, we're very cautious that whatever we embark on is safe for the patient, not only immediately, but long term. So we've seen a 1-year follow-up of our first patient. The child is doing well, and the results are excellent, immediate. They're not requiring to be in the ICU or on ventilator. They're not requiring chest drains for a long time with fluid coming out. And the parents are really happy, because which parent will want just surgery for 1 day? The patient just stays for 2-3 days rather than stay for 1 week to 10 days. So as a surgeon, when I started my career 20 years ago, there were a lot of surgeries, not much interventions, but all those simple cases have shifted to interventions, and that is just progress. So as surgeons now, we do more and more complex cases. So it's raising the standard of the bar of excellence in both surgery and intervention, so the children of the world, and particularly the children of India, benefit from the expertise available at Pediatric Cardiac at Apollo Children's Hospital, Chennai. Thank you and congratulations, Dr. Muthu. Doctor, can you just give us a small recap in Tamil about the core of things? Right. So நான் சொந்த ஒரு நான் பேப்படு தமிழ் வந்து அவங்க மாதிரி அப்பல அழகான தமிழ் கண்டிப்பாக நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்காக நம்ம பறக்கனால நம்மளுக்கு 4 சேம்பர் இருக்கும் ஹார்ட்டில். ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மெயின் பம்பிங் சேம்பர் 2, ஒன்று வந்து நுரையீரலுக்கு போவோம், ஒன்று வந்து ஃபுல் பாடிக்கு பிளட் சப்ளை ஆகும். ஸோ ஒரு சேம்பர் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட்டில் ஹோல் க்ளோஸ் பண்ணால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து 3 சர்ஜரி வச்சு இந்த குழந்தைக்கு லைஃப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்து பிளட் சப்ளை கம்மியாக இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும், பேலன்ஸ் இருந்தால் அப்படியே விடணும். ஸோ 2வது சர்ஜரிக்கு பேர் வந்து கிளென் சர்ஜரி. தலையில் இருந்து நரம்பை வந்து நுரையீரல் பைப்புக்கு அட்டாச் பண்ணி பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நுரையீரலுக்கு. 3வது சர்ஜரி ஃபான்டன், அதாவது கீழேருந்து வந்த நரம்பை ஹார்ட்லேருந்து டைவர்ட் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணி நுரையீரலுக்கு சப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து 3 சர்ஜரின்னு சொன்னால் பயப்படுவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த 3 சர்ஜரியில் 2 சர்ஜரி வந்து இன்டர்வென்ஷன் வித்தவுட் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு மெயின் கிளென் சர்ஜரி வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஹாப்பி, குழந்தைகளும் ஹாப்பி, ரிசல்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸலண்ட், அண்ட் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும். Thank you very much, sir. It was very nice to hear you talk in Tamil. And moving on to the next, it's time to listen from the master himself. May I request Dr. C.S. Muthukumaran, Chief Interventional Cardiologist, Head of the Pediatric Cardiac Department at Apollo Children's Hospital, Chennai, to introduce the way through the brainchild percutaneous spontan. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good morning all. எல்லா ப்ரோக்ராம் இறைவனுக்கு. I'm so humble today to come and stand before you guys to introduce this new technology which is our dream child. The last 2 years we've been doing it, and this is the first time we have been impressed to boldly say that they have good results. We waited for 2 years because we want to know whether we have good results for all these patients before we can tell that they can be taken for this procedure. I should thank Apollo management for helping us. Let's welcome Dr. Sunitha Reddy. Welcome, ma'am. So let me go through this procedure. தமிழ்லையும் பேசுவேன், கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லையும் பேசுகிறேன். So we'll understand it. காம்ப்ளெக்ஸான ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷன். So let's my slides please. First slide. ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து 4 சேம்பர் தெரியுதுங்களா, 1 2 3 4 சேம்பர்ஸ் ஆர் தேர். நார்மல் ஹார்ட், த ப்ளூ சைட் வந்து கோஸ் டு லங்ஸ், பிங்க் சைட் கோஸ் டு த பாடி. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஹோல்ஸ் இன் பிட்வீன் அண்ட் 2 பம்பிங் சேம்பர்ஸ் இருக்கும் நார்மலாக. அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் எல்லாமே வந்து ஒரே பம்பிங் சேம்பர் வந்து பாதி பிளட் அயோட்டா இது உடம்புக்கும் பாதி பிளட் பல்மனரி ஆர்டரிக்கும் போகும். அப்போது உங்களுக்கு வந்து பிறந்த குழந்தை ப்ளூவாக பிறக்கும். ஏன்னா வந்து கெட்ட ரத்தம் உடம்புல கலக்கிறதுனால. ஸோ தட் பேசிக்லி த ப்ளூ பிளட் மிக்ஸ் வித் த பாடி.
ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் வந்து இந்த ப்ளூ பிளட்டை பிரித்து எடுக்கணும். ஹார்ட்டில் ஒரே சேம்பரில் இருக்கனால யூ ஹாவ் டு செப்பரேட் திஸ் ஃப்ரம் த பாடி அண்ட் ஸோ ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஸோ தட் ப்ளூ அண்ட் பிங்க் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சர்ஜரி வந்து கிளென்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ளூ, அதாவது இந்த கழுத்துலேருந்து வர நரம்பு, த டியூப் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நெக் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லங்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக லங்ஸுக்கு போயிடும், ஹார்ட்டுக்கு வராமல். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ப்ளூ பிளட், கழுத்தில் வர ப்ளூ பிளட் பிரித்து ஆகும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கால் ஃபாண்டான் வந்து கீழே ஐவிசி கீழே இருந்து வர பிளட்டை வந்து டைவர்ட் பண்ணி we take it to the lungs. So this is called Fontan surgery. When we do this, blue bloodum pink bloodum பிரிஞ்சிரும், so baby will become pink. So this is what we do. But இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணும்போது ஏற்கனவே வந்து சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 50 இயர்ஸ் 60 இயர்ஸில் வரும்போது ஒரு பம்பு ஃபெயில் ஆகும். ஏற்கனவே சிங்கிள் வென்ட்ரிகுலர் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம மல்டிபிள் சர்ஜரி பண்ணோம்னா அந்த வென்ட்ரிக்கிள் cannot cope. ஸோ சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு when thinking 2 years ago when child called Jayakil came to us, நாங்கள் வந்து surgery we thought of high pressures we thought we cannot do surgery for her. At the time we thought we should do without surgery. We did this technique. At the time we invented this technique and did this. Within about 2 days she was discharged home and she was doing well. We waited for 1 year and after 1 year she's been fine. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இதான் வந்து தீயிலேருந்து வர ரத்த குழாய். இது வந்து ஒரு சீஸ் ஆஃப் ஸ்டென்ட் மூலமாக இங்கேருந்து மேலேருந்து இந்த லங் டியூப்லேருந்து சின்ன ஒரு ஓட்டை போட்டு தீயில வந்து இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. குமரன் அப்ரோச் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இதே நிபுணராக இருக்கேன். நெவில் சோலமன் வந்து இதே அறுவை சிகிச்சை இருக்காரு. ஸோ இந்த நாள் வந்து ஒரு முக்கியமான நாள். என்ன வந்து ஒரு புது டெக்னிக், காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் பேர் வந்து ஒரு அரை ஃபார்ம் ஆகும். 2 பம்பிங் சேம்பர் நம்மள இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரே பம்பிங் சேம்பர் பிறக்கும் போது இந்த ப்ளூ பிளட்டும் பிங்க் பிளட்டும் மிக்ஸ் பண்ணும். அது முன்னாடி வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பிரித்து அந்த ப்ளூ பிளட்டும் பிங்க் பிளட்டும் கலக்காமல் பார்த்துக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து லாங் ஸ்டே ஐசியூ ஸ்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த ஃபாண்டான் சர்ஜரின்ற சர்ஜரி வந்து வித்தவுட் சர்ஜரி ஹார்ட் ஓப்பன் பண்ணாமலே கால் வழியாக சின்ன ஒருத்தலை போட்டு கழுத்துலேருந்து ஒருத்தலை போட்டு ஹார்ட்டுக்குள்ளார போய் கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி இந்த ப்ளூ பிளட் டைவர்ட் பண்ணி அப்படியே லங்ஸுக்கு அம்பர் டெக்னிக் தான் ஃபாண்டான் சர்ஜரி. அதை வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லாமலே பண்ணியிருக்கு. இது கிட்டத்தட்ட 12 குழந்தைங்களுக்கு பண்ணோம். இந்த முக்கியமான விஷயம் தான், 12 குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட்டில் பண்ணியாச்சு. எல்லாரும் வந்து வித்தின் 2 to 3 days வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அண்ட் they able to lead normal life. ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியில் வந்து டிஃபிகல்ட்டி வந்து அந்த ஐசியூ ஸ்டே கொஞ்ச நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் ட்ரெயின்ஸோட இருக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த மாதிரி டெக்னிக் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரி நிறைய பேக்லாக் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சர்ஜரி மட்டும் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காங்க ஃபாண்டான் சர்ஜரிக்காக. இந்த டெக்னிக் மூலமாக நம்ம நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியும். வித்தின் 1 சிங்கிள் டேல 4 குழந்தைங்களுக்கு பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணுறதுனால வந்து இந்த குழந்தைங்க திருப்பி நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரி ஃபாண்டான் சர்ஜரி வந்து 50 year ஆஃப் லைஃப் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் லைஃப், இந்த படிக்கும் போது ஆப்ஷன் தேவை மூளைக்கு, இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ஸோ இந்த 6 years சில பேர் வந்து ஐசியூ காரணமாகவோ இல்லாட்டி வந்து ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுற பயம் காரணமாக பண்ணாமல் இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃபாண்டான் சர்ஜரி வந்து வித்தவுட் சர்ஜரி பண்ண முடியும்னு ஒரு நியூஸ் போச்சுன்னா they are able to lead a normal life. அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 வந்து ஐசியூ ஸ்டே வந்து 1 day தான். அதுக்கடுத்து 2-3 days டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. முன்னே வந்து ஆவரேஜ் லெங்த் ஆஃப் ஸ்டே 2 weeks இருக்கும். இப்போ ஆவரேஜ் லெங்த் ஆஃப் ஸ்டே வந்து 3 days தான். அதாவது 3 நாள் தான் தங்க வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் அதுக்கடுத்து ஒரு மாபிலிட்டி, அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் போட்டு வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்பர் 3 வந்து நம்ம பைபாஸ் போக போகிறதில்ல. குழந்தைக்கு வந்து சிங்கிள் வென்ட்ரிக்னால பைபாஸ் பண்ணாத